English with Life, lesson number 10. My dear friends and my dear students, today I hope to teach you some questions and the answers for these questions. Most of the people, when speaking in English, they confuse these questions and they ask these questions wrongly, in an incorrect way. So I thought to teach you several questions. Right. Question number 1. Then බොහෝ දෙනෙක් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේදී වරද්ද ගන්න පටලව ගන්න ප්‍රශ්න කීපයක් තිබෙනවා. මේ ප්‍රශ්න ඇසීමේදී ඔවුන් ව්‍යාකරණ දෝෂයේ ප්‍රශ්නවල තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න අහන ස්වරූපය වැරදි ආකාරයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා අද දවසේදී ඔබට මේ ප්‍රශ්න නිවැරදිව අහන ආකාරය පැහැදිලි කරලා දෙන්න. බොහෝ දෙනෙකුට මේ තාමත්ම වැදගත් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Right, my first question is how many members are there in your family? How many members are there in your family? What's the meaning? මොකද මේක තේරුම? මේක තේරුම තමයි ඔයාගේ පවුලේ සමාජිකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔයාගේ පවුලේ සමාජිකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එතකොට දැන් මම ඉංග්‍රීසියෙන් මේ ප්‍රශ්නේ ඉදිරිපත් කළානේ. ඒක තමයි නිවැරදිම ක්‍රමය. How many members are there in your family? ඔයාගේ පවුලේ සමාජිකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? දැන් එතකොට මේක පවුලේ සමාජිකයෝ සම්බන්ධව කොහොමද නෙමෙයි. බොහෝ අවස්ථාවලට අපි මේ ප්‍රශ්නය භාවිතා කරන්න පුළුවන් අදාළ නාමපදය වෙනස් කරගෙන. එතකොට බොහෝ දිනක් මට ඇහිලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නය අහනවා how many members in your family කියලා. How many members in your family? එහෙම අහනකොට අහන කෙනාට තේරෙනවා මේ අහන්නේ කුමක්ද කියලා. They can understand what you are asking, but the question is wrong. ඒක නිවැරදි නැහැ. ඒක නිසා අපි හරියටම ප්‍රශ්නය කරගෙන හරියටම කතා කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි ප්‍රශ්නේ අහනකොට how many members are there in your family කියලා අහනවා. Right, now say it with me. How many members are there in your family? Right, all කියන්න බලන්න. Right, very good. How many members are there in your family? දැන් මම ඒක වචනෙන් කඩලා in a slow manner හිමිහිට කිව්වේ. නමුත් අපි ඒක කතා කරද්දී අපි පුරුදු වෙන්න ඕන. අපි ප්‍රැක්ටිස් කරලා පුරුදු වෙන්න ඕන මේ වචන ටික එකට ගලාගෙන යන විදිහට වාක්‍ය කියන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට. How many members are there in your family? How many members are there in your family? ඔයාගේ පවුලේ සමාජිකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවා? දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවම අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් කෙටි ක්‍රමයකට. We can give the answer in a short way. අපිට කෙටි උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි උත්තරය දිගට දෙන්න පුරුදු වෙනවා නම් ඒක වඩා හොඳයි. That's better if you can give a long answer. දැන් අපි කෙටියෙන් උත්තර දුන්නොත් අපි හිතමු අපේ පවුලේ ඉන්න සමාජිකයෝ 5 දෙනෙක් කියලා. ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් 5 members. 5 members. ඒ උත්තරෙත් ඇති. That answer is also enough. හැබැයි අපි දිග උත්තරයක් දෙන්න පුරුදු වුණොත් එය වඩා හොඳයි. එතකොට අපි දිග උත්තරයක් දෙන්න නම් there are කියලා පටන් ගන්නවා. There are 5 members in my family. 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 අන්නේ විදිහට අපි පුරුදු වෙන්න ඕන වචන ටික දිගට ගලාගෙන යන විදිහට කියන්න. අපි ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා flow කියලා. flow එක තියෙන්න ඕන. වචන ගලාගෙන යන ස්වරූපේ තියෙන්න ඕන. For that you have to practice. You have to practice with some other person. Or if you don't have some other person, you can practice with yourself. Right. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට පවුලේ සමාජිකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා අහන්න ඔබට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ වාක්‍යය. How many members are there in your family? There are 5 members in my family. There are 7 members in my family. හොඳයි. අපි දැන් මේ ප්‍රශ්න රටාව මේ ස්ට්‍රක්චර් එකම භාවිතා කරමු එවැනි වර්ගයේ වෙනත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දැන් මට අහන්න ඕන මෙහෙම. ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ ගුරුවරු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔබේ පාසලේ ගුරුවරියන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද? So how do you ask these questions? You have to follow the same pattern. ඒ ක්‍රමයටම තමයි අහන්නේ. අපි members ලා වෙනකොට දාන teachers ලා.
teachers කියලා. ඊට පස්සේ අපි දානවා family වෙනුවට school කියලා. එතකොට මෙන්න මෙමය අහන්නේ. How many teachers are there in your school? How many teachers are there in your school? එතකොට අපිට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්, කෙටි උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් 200 teachers. ගුරු 200ක් ඉන්නවා කියලා අපි හිතුවොත් 200 teachers. දිග උත්තරයක් දෙනවා නම් how do you give the long answer? There are 200 teachers in my school, or you can say in our school. There are 200 teachers in our school. There are 200 teachers in my school. ඒ විදිහට ඔබට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් දෙන්න. දැන් අපි කාගෙන් හරි අහනවා ඔයාලගේ පන්තියේ පිරිමි ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ඔයාලගේ පන්තියේ පිරිමි ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How do you ask? How many boys are there in your class? How many members are there in your class? ඔයාලගේ පන්තියේ පිරිමි ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? Then we give an answer. There are about 25 boys in our class. There are about 25 boys in our class. In our කියන තැනට අපිට in my කියලා දාන්නත් පුළුවන්. There are about about කියලා දෙන්නේ. About කියන්නේ පමණ කියන එක. About කියන්නේ සිංහලෙන් තේරුම මොකද්ද? පමණ. ළමයි 25 දෙනෙක් පමණ ඉන්නවා අපේ පන්තියේ. පිරිමි ළමයි 25 දෙනෙක් පමණ. There are about 25 boys in our class or in my class. අපි අහනවා ඔයාලගේ පන්තියේ ගැහැණු ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How do you ask this question? How many girls are there in your class? How many girls are there in your class? අපි ගලාගෙන යන විදිහට මේක අහුවොත් if we ask this question with a flow, you have to ask like this. How many girls are there in your class? So what's the answer? අපි හිතමුකෝ පන්තියේ ඉන්න ගැහැණු ළමයි 20 දෙනෙක් කියලා. එතකොට අපි පිළිතුර දෙනවා there are 20 girls in my class. There are 20 girls in our class. දැන් අපිට පමණ කියලා කියන වචනේ අවශ්‍ය නැත්නම් අපි about කියන වචනේ නැතුව වාක්‍ය ඉදිරිපත් කරනවා. There we need not use the word about. අපිට about කියන එක නැතුව කියන්න පුළුවන්. පමණ කියන එක අවශ්‍ය නැත්නම් අපි about භාවිත කරන්නේ නැතුව පිළිතුර දෙනවා. There are 20 girls in our class. Right. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ how many කියලා අදාළ නාම පදේ දාලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න. අපිට අහන්න ඕනේ මෙහෙම. ඔයාලගේ group එකේ සමාජිකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔයාලගේ group එකේ සමාජිකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many members are there in your group? Right. Say it with me. How many members are there in your group? Say it fast. How many members are there in your group? ඔයාලගේ group එකේ අණ්ඩායමේ සමාජිකයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එතකොට අපි උත්තරයක් දෙනවා. අපේ group එකේ සමාජිකයෝ 10ක් ඉන්නවා. There are 10 members in our group. There are 10 members in my group. Right. Let's go for some other examples. මට අහන්න ඕනේ මෙහෙම. ඔයාලගේ ගමේ හොරු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? හොරාට කියන්නේ thief කියලා. හොරු ගොඩක් නම් thieves කියලා අපි ප්‍රශ්න අහනවා. How many thieves are there in your village? How many thieves are there in your village? ඔයාලගේ ගමේ හොරු කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එතකොට කෙනෙක් කියනවා අපේ ගමේ හොරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. How do you say that? There are 2 thieves in our village. There are 2 thieves in our village. අපේ ගමේ හොරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට අපිට කියන්න මෙහෙම අපේ ගමේ හොරු නැහැ. එකම හොරෙක්වත් නැහැ කියලා කියනවා. So how do you say that? There are no thieves in our village. There are no thieves in our village. එතකොට අපි නැත්තම් අපි ඇත්තෙම නැත්තම් එකිනෙකවත් නැත්තම් අපි ගන්න no thieves කියලා. There are no thieves in our village. Right. Now I think you understood this question. I hoped to teach you more questions, but I think this is not the time because we don't have much time. You don't have much time to watch a long video. So I stop from this question. You practice this as much as possible. Then you will be able to ask this question anywhere, anytime, so correctly. So do you remember the structure? How many members are there in your family?
ඔබේ පවුලේ සමාජිකයෝ කී දෙනෙක් කියලා. How many members are there in your family? There are 5 members in my family. So my dear friends and students, take this into your mind and practice as much as possible and be fluent. I will stop this lesson from this. Thank you so much for listening. Have a nice week. Bye bye.